सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा श्री गुरु जय गुरु सच्चिदानंदा श्री गुरु जय गुरु सच्चिदानंदा जय गुरु जगद्गुरु सच्चिदानंदा जय गुरु जगद्गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा जगद्गुरु परम गुरु सच्चिदानंदा जगद्गुरु परम गुरु सच्चिदानंदा परम गुरु ओम गुरु सच्चिदानंदा परम गुरु ओम गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंदा श्री गुरु जय गुरु सच्चिदानंदा श्री गुरु जय गुरु सच्चिदानंदा जय गुरु जगद्गुरु सच्चिदानंदा जय गुरु जगद्गुरु सच्चिदानंदा took part in the national contest conducted by Indian Green Building Council, CIA Hyderabad, who launched the 16th edition of Green Your School program. Our school emerged the winners. The school has been selected one among the top 5, for which a cash award of 1,50,000 would be given to our school for implementation of those ideas in our school. We congratulate the entire Eco Club members for their initiative elocution competition, in which two of our students, B. Harshini of class 10 and S. Kribashankar of class 8 took part, and after winning the title at the regional level, they are now in Chennai to compete for the state title. We wish them good luck. Inter-school quiz competition conducted by Pavai Vidyashram Namakkal. Our team secured second runner-up and received a cash award of rupees 15,000. We also hosted Kovai Sahodaya School Complex Inter-school competition. Happy to inform that 3 of our students bagged the prizes at the state level. For winners in Ilangaveer of class 7, Nikita Rajiva of class 9 and Ridhanya of class 12 bagged the winners in the competition conducted by KPR College of Art. Has been encouraging. Thus, as a progressive school, we held our drive that children are exposed to learning beyond shows. Professors from various measures to be followed while using the 2 and the 4-wheelers, thus making the governing council member Padma Shri
D.R. Karthikeyan sir for instituting this award in memory of his wife, and to Mrs. Geeta of Coimbatore for instituting an award on behalf of her brother Sri Sethuraman, an avid philatelist. We place it on our record our sincere gratitude to the management forward ahead. Miles to go. Inauguration of the Rifle Club. We are going to introduce the Rifle Club, where the children can participate in the various competitions held at the national and the international level. Next is by signing an MOU with the We, the entire Sachidananda Jyoti Niketan International School, the family members, invite you all for the Founders' Day celebrations. Prayer is a spiritual transaction with the Creator of heaven and earth. Let us begin this momentous occasion, the celebration, invoking the blessings of the Lord. May I request you all to join us for the prayer. सच्चिदानंद रे वा 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 सद्गुरु नादने वा 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 सच्चिदानंद रे वा 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 सर्वदयाळने वा 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 शंकर कृपाकर वा 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 सर्वदयाळने वा 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 शंकर कृपाकर वा 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 सद्गुरु नादने वा 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 सच्चिदानंद रे वा 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 सच्चिदानंद रे वा 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 सच्चिदानंद रे वा वा वा. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. May I request our enthusiastic and diligent principal, Dr. R. Uma Maheshwari, to welcome the gathering and present the annual Pranams to our report. Gurudev, Swami Sachidananda Maharaj, and warm good evening to all. Chief guest of this evening, Dr. G.S. Samiran, IAS, District Collector, Coimbatore, who will be received shortly. Dr. T. Parthiban, Dean and Professor, Forestry, Forest College and Research Institute, Mettupalayam. Shri K. Devarajan, our school governing council member, former Director of School Education, Government of Tamil Nadu. Shri K. Ramasamy, Managing Trustee of a school. Dr. Kavidasan, Secretary of our school. Dr. V. Ganesan, Academic Advisor. Our distinguished alumni, Ms. Sweta Srivarna and Mr. Rupesh, members of the Governing Council, invitees, well-wishers, present media reporters, colleagues, and dear parents and my dear children. Good evening to all. On behalf of the entire Sachidananda Jyoti Niketan family, we welcome you all for the Silver Jubilee function of our school. It is with immense pleasure we share that we have completed 25 glorious years of our school, and we thank profusely for all those who traveled with us, giving support, encouragement, and guidance all through these years of this significant milestone. Swami Sachidananda Maharaj, our founder of this great institution, has given us thoughtful quote which says, "There's no value in digging shallow wells in 100 places. Decide on one place and dig deep." With the same spirit, our Gurudev entrusted us to unearth the talents of our children. As we have been doing, we shall continue to do so in the years to come with our strong positive thoughts well embedded. Now, I present the annual report for the year 22-23, which includes some of the remarkable achievements of our children at the national and international levels for which we are proud of. Before that, my hearty welcome to all the dignitaries on the dais, dear parents, and all my children and well-wishers, media reporters, everyone. Warm greetings to all. After overcoming the challenges of pandemic, we started focusing more on children, both in their academics and co-curricular activities, so that the shadow of pandemic do not follow them. In the scholastic performance,
in the CBSE examination held in March 2022, all the 167 students who appeared for the Class 10 and Class 12 board examinations emerged successful. Of the 52 students who appeared for Class 12 board examination, Mugil KM from management stream topped the school, and Sriram K from the science stream topped the school. Mugil scored 483 for 500 and Sriram scored 475 out of 500, and both of them were cricketers and basketball player. Of the 115 students who appeared for the Class 10 board examination, Naveen Chandra emerged as a topper with 484 out of 500, who is a badminton player and also a quizzer. We congratulate the teachers, students, and the staff who worked untiringly for the suite, which is worth a remembrance. The Staff Skill Enrichment Program, to keep the faculty updated and resourceful, we all, the teachers, undergo the program for about 10 days in the last week of May and the first week of June 2022, which include an induction program that for the new faculty teachers train ourselves to teach our children to face the world with confidence. 4 of our senior teachers underwent a 2-day leadership program, Confluence of School Leaders, on the need to transform the process of teaching learning through the eminent speakers in the field of education all over India. FinPEDA Virtual Space Training. Our teachers underwent and completed the FinPEDA Virtual Space, a metaverse learning training program organized by FinPEDA from Finland. We thank Mr. Pasi Matilla and Mr. Jorma Palo for introducing this virtual space that enhances our teaching through the online mode. We thank our selfless services rendered by our Dr. Murugesan, Dr. Ajay Kumar Sachdev, Dr. Sudhakar, Dr. Ilanjarian, Dr. Puvita, all renowned doctors in and around Mettupalayam in this academic year for the unconditional medical attention given to our students. We also thank Dr. Lakshmanan, our clinical psychologist, for conducting insight in our school and guiding our children for their career path. Children learn Hindi as third language and they appear for various examinations conducted by Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha. Now moving on to the co-scholastic achievements, club activities such as music, dance, art, karate, robotics, photography, eco club, philately, computers, patriotic club, Vivekananda club, band, etc. unearth the skills in our children. The following are our co-scholastic achievements. Our school robotic team made the school proud by being placed second runner-up in the international robotic competition among 36 teams from various countries, held in November 2022, Bangkok, Thailand. 3 of our school teams won the first, second, and fourth place conducted at the national level, qualifying themselves to participate in the international robotic competition where they won the second runner-up award. Congratulations to the entire team. Of the 6 teams that took part from India, we are the only team from India to be the winners in the international robotic competition. We congratulate Mrs. Sasireka and Mr. K.S. Daniel, the teacher in charges, and the students for taking the school name to the international level. Indian Green Building School Council, the Green Your School Award. 3 of our students of class 8 and 9, under the guidance of Mrs. Jayalakshmi, the teacher of geography, took part in the national contest conducted by Indian Green Building Council, CIA Hyderabad, who launched the 16th edition of Green Your School Program 2022 with the theme Green and Healthy Schools Catalyst Sustainability and Well-being. We are glad that among the total entries of 530, our school emerged the winners. The school has been selected one among the top 5, for which a cash award of 1,50,000 would be given to our school for implementation of those ideas in our school. We congratulate the entire Eco Club members for their initiative in bringing the part of green and healthy schools.
Sri Ram Tamil Ilakkiya Kazhagam Elocution Competition. Sri Ram Ilakkiya Kazhagam, in order to promote Tirukkural among school students, conducted an elocution competition in which two of our students, B. Harshini of class 10 and S. Kriba Shankar of class 8, took part, and after winning the title at the regional level, they are now in Chennai to compete for the state title. We wish them good luck. Quiz competitions. The members of Sachidananda Jyoti Niketan made us proud by winning the national level inter-school quiz competition conducted by Pavai Vidyashram Namakkal. Our team secured second runner-up and received a cash award of rupees 15,000. We also hosted Kovai Sahodaya School Complex inter-school competition in the 26th episode of Lotus Quiz, in which our team were the winners. We congratulate all our chess enthusiasts and winners of various tournaments conducted at the district and the state level competitions. The club activities. While the Dicomaster Club strengthens the oratorical skills of our students, enabling them to express well, the drawings of our children help them to express their creativity in colors. Through Thinkers Forum, we review books benefiting the entire student community, thus igniting the minds to read. The book fair that we conduct every year helps the children to be the readers of their life, which make our children to compete at the various competitions. And one such competition is, we are happy to inform that 3 of our students bagged the prizes at the state level World Students' Day competition for schools and among the students of schools and colleges. Our children competed with the college students and they were the winners in Ilankadir of class 7, Nikita Rajiva of class 9 and Ridhanya of class 12 bagged the winners in the competition conducted by KPR College of Arts and Science. The International Yoga Day was celebrated on June 21st, 2022, bringing the whole school into the mode of an easeful body, peaceful mind, and the useful life. Sports achievement. After winning all major titles in Kovai Sahodaya Schools Complex sports competition among CBSE schools in the district, we also won the major titles in the hockey tournament conducted by Coimbatore District Hockey Association. After winning the titles in the CBSE South Zone Hockey Tournament, our hockey team, the tennis team, and the swimming team are going to vie for the national titles. Our tennis team is already in Delhi vying for the national titles, and hockey team and the swimming team are going to represent our South Zone for nationals in the month of January 2023. We wish them all a good luck. Field trips. Children were taken on field trips to various prominent places. These are the winners of our tennis team and these are the winners of our swimming team. So the field trips were taken to various prominent places in popular destinations in and around Coimbatore in relation to the curriculum of the students. Sachidananda Academy for Human Excellence hosts workshops from time to time, both online and offline. To start with, we tried reaching teachers through online and the response has been encouraging. Thus, as a progressive school, we help our fraternity to realize their potential as well as our teachers. The Cultural Exchange Program was with that Westfield Primary Academy UK and with Konigen Louis Gymnasium, Thüringen, Erfurt, Germany, has opened up new vistas between our schools, and it's a matter of pride that children are exposed to learning beyond shows. The recent visit of German delegates, professors from various universities from Germany, has strengthened our ties, and we are glad to share that students of Konigen Louis Gymnasium, Erfurt, Germany, and our school have come forward to exchange students and staff next year, thus exposing our children as global leaders. To start with, our management team is likely to visit Germany in the month of June 2023. We have also signed an MOU with Bonn Westfield Primary Academy UK that would strengthen our bond further. Children Road Safety Park. Keeping the safety of everyone on road, the Children Road Safety Park
inaugurated in our school with a combined initiative of Toyota Kirloskar Private Limited and Roots Group of Industries, Coimbatore, invite students from other schools to get trained on using signals properly, following the rules, getting to know various signs, and also the measures to be followed while using the 2 and the 4-wheelers, thus making the children the road safety ambassadors. Occasion to the family of Sachidananda Jyoti Niketan as alumni numbering 179 with their family members met here on August 15, 2022 to walk on the memory lane. Alumni from various batches came here and exchanged their ideas with the present Sajonians. Their presence enlived our campus and strengthened our promise to continue supporting young minds with greater commitment and conviction. From this year onwards, the management has introduced 2 awards, namely Srimati Kala Karthikeyan Award for the Best Outgoing Students of the Year and Sri Sethuraman Award for the Best Achievers of our school to those students who have excelled in various fields. We thank our Governing Council member, Padma Shri D.R. Karthikeyan sir, for instituting this award in memory of his wife, and to Mrs. Geeta of Coimbatore for instituting an award on behalf of her brother, Sri Sethuraman, an avid philatelist. We place it on our record our sincere gratitude to the management for the awards of this kind to inspire our students in the years to come. Hands that help are holier than lips that pray. Hands of our children are so tender, but hearts are larger to donate a sum of 1,30,000 as contribution towards Armed Forces Flag Day Fund. We wish our children continue the same in the years to come. We are grateful to our Managing Trustee, Sri K. Ramasamy, for his unconditional love and care. Special thanks to our Secretary, Dr. Kavidasan, for being the pillar of our strength. We also thank the members of Governing Council and all past and present parents, teachers, and students in making Sachidananda Jyoti Niketan a landmark among educational institutions in our country. As we look back on the years that we have gone past with satisfaction, we look forward ahead with hope and optimism. Miles to go. Inauguration of the Rifle Club. We are going to introduce the Rifle Club in the next year onwards, in which all the children of NCC and the interested students will be a part of this club, where the children can participate in the various competitions held at the national and the international level. Next is, by signing an MOU with the Panchayat Union Primary School, Odamdurai Mettupalayam, we commit ourselves to lift those who deserve as well in sharing our resources. The management visit. As I informed earlier, the management visit of Sachidananda Jyoti Niketan to Konijan Louis Gymnasium, Turijan, Redford is going to happen in the month of June 2023. Students of Konijan Louis Gymnasium to Sachidananda Jyoti Niketan will happen in the month of September, August 2023. And our students of Sachidananda Jyoti Niketan will visit Konijan Louis Gymnasium in the month of November, December 2023. We have also signed an MOU with Bourne Westfield Primary Academy, UK. We thank every member of Sajoni family for joining hands in realizing the vision of our Gurudev in the man-making process of education. On behalf of the entire Sachidananda Jyoti Niketan family, I wish everyone a Happy New Year and a Happy Pongal. Thank you all. Thank you, ma'am. Now it's time to honor our achievers. May I now request our chairman, sir? Here, 2 of our staff are honored for completing 10 years of service as housemaster and housemistress. May I now call Mr. R. Dhanapal and Mrs. V. Shobana to receive the award. Now, here are our staff members
for producing centum in the academic year 21 and 22, Mrs. S. K. Sashireka, centum in class 10 maths, Mrs. V. Shobana, centum in class 10 science, Mrs. G. Shanmugapriya, centum in class 10 science, Mr. K. S. Daniel, centum in class 10 science, and Mr. K. S. Seshakumar, centum in class 12 business studies. The International Robotics, we got the second runners-up, and we have the mentors here to receive the award. Mr. K. S. Daniel, Teacher of Science, and Mrs. K. Sashireka, Teacher of Mathematics. And here we have the 8-member team who got the International Robotics second runner-up, Jeevanaditya CK of class 10, Haran Shivashankar of class 10, Nithilesh NR of class 7, Bhavanya S of class 10, Dhanush S of class 9, Hemashriya VS of class 9, Vijay Niranjan TU of class 8, and Shyam Kritik PS of class 7. Next, Indian Green Building Council organized Green Your School program. Out of 530 schools, our school has been identified as one among the top 5 schools in the nation for maintaining a greenery in the campus. Now we call our IGBC mentor, Mrs. Jayalakshmi, Teacher of Social Science. Sashireka. Now we call upon Mrs. Jayalakshmi for being the mentor for the IGBC. And the student members, Sarvesh K of class 9, Srijay of class 9, and Swati Suresh of class 8. Next, we have the Proficiency Award winners for the year 2022-23. Class 4, T. Hashini, T. Hashini of class 4, Shamrita MJ of class 5, Shamrita of class 5, Sriniti of class 6A, Sudarshana of class 6B,
S. Mithun and Mahilnila of class 6C. N.R. Nithilesh of class 7A. Mithun and Mahilnila. Nithilesh of 7A. Darshan AN of 7B. Danyavarshika of class 7C. S.J. Harshan of class 7D. Sanjit of class 8A. Neeraj Ashwin of class 8B. Ridwin of class 8C. And N.S. Nitin of class 8E. Kavin Siddharth of 9A. S. Vikram of 9B. A.S. Deshna of 9C. Deshna of 9C. Jay Bhairavi of 9D. Harshni Shri of class 9E. K.S. Narmata of 10A. Harishni of 10B. And Rakshit, AVR Rakshit of 10C. Natasha Babu of class 10D. Dear parents, let us all encourage our children with your applause, please. MD Sarvesh of 11A and Mayapriya of 11B. MD Sarvesh of class 11A. Mayapriya is not here. Shanmati AS of class 12A. And for class 12B, Sudarkadi Vel. Next, we have the topper in CBSE class 10 and 12 examinations for the year 21 and 22. Sriram K of class 12, school topper of science stream. K.M. Mugil of class 12, the school topper of management stream. And Naveen Chandar SM of class 10, school topper and sentiment mathematics. Now we have the athletics individual championship for the year 22 and 23. Sub-junior girls, Shriya Suresh of class 5.
Sub-Junior Boys, M.A. Adarva Dev. Y.M. Shivani is awarded for the Junior Girls Individual Championship. And for the Junior Boys, K. Kritik. M. Sri Mura bagged the individual championship for the senior girls. In the senior boys category, Veera Vidyakaran and M. Pranav share the individual championship. Veera Vidyakaran and M. Pranav. For the super senior girls category, G. Aniritha bags the prize. In super senior boys category, B. Raghavendra. Now we have the trophy winners in games, Team Trishul. May I call upon the captains to receive? And for the cross country, it is Team Agni. And Team Prithvi bags for athletics. Thank you, sirs, of taking care of minute details with our full ability. May I take the privilege in inviting the undeterred motivator, Sindhani Kavinya Dr. Kavidasan, our secretary, to address the gathering. Swami Sachidananda Maharaj. போற்றுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய எங்கள் சேர்மன் அவர்களே, இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ள இருக்கிற கோவை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் டாக்டர் சமீரன் அவர்களே, அவர் விரைவில் நம்மோடு கலந்து கொண்டு பேச இருக்கிறார், வாழ்த்து இருக்கிறார். அவர் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு அரசு அலுவல் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் கலந்து கொண்டு அவர் 5 மணிக்கு கிளம்பி 6:30 மணிக்கு வந்து விடுவார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள். அவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேடையில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய டீன் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் டாக்டர் பார்த்திபன் அவர்கள் காலையில் வந்து மாணவருடைய எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பார்த்து பாராட்டிவிட்டு மீண்டும் அவரை அன்போடு கேட்டுக்கொண்டேன். நீங்கள் என்னென்னலாம் பார்த்தீங்களோ ரொம்ப பிரமிச்சு போயிட்டார். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுடைய எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு எப்படி ஸ்டூடெண்ட் அவார்டெல்லாம் வாங்குறத பார்த்து நீங்கள் மலைத்து போய் கைதட்டாமல் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தீங்களா? நல்லா தட்டுங்க. கேட்டாங்க ஏன் அப்படியே கைதட்ட மாட்டேங்கிறான்னு, பார்த்து மலைச்சு போயிட்டாங்க. அவ்வளோ அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாமே சஜோனின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குமில்ல. அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நான் ஒரு பாசிட்டிவாக நான் பேசுகிறேன். அதனால் உண்மையை நிஜமாகவே இருக்கிறீங்கன்னா கைதட்டி பாராட்டுங்க, ரொம்ப குழந்தைகளை பாராட்டுங்க. இந்த அச்சீவ்மெண்ட் எல்லாம் சாதாரணமான அச்சீவ்மெண்ட் கிடையாது. மற்ற ஸ்கூலெல்லாம் மார்க்குங்கிற போது அகடமிக் எக்ஸலன்ஸுங்கிற பொழுது நம்ம ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ்னு நம்ம செய்கிறோம். அந்த வகையில் அவர்களை பாராட்டுக்குரியதாக நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். டாக்டர் KT பார்த்திபன் ஃபாரஸ்ட் காலேஜ் டீன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்து பல ப்ராஜெக்டுகளை செய்ய இருக்கிறார்கள். அதோடு டிஸ்டிங்விஷ் அலுமினி ரூபேஷ் அண்ட் ஸ்வேதா
ஆகிய இருவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய குழந்தைகளே படித்து மேலே வரும் பொழுது நமக்கு எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குமோ அந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இன்னொரு அலுமினி வந்திருக்கார், திருமூலநாதன், எந்திரிங்க, அவரை பாருங்கள். அவர் வந்து கான்பூர் ஐஐடியில் அவர் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார். எந்திரிச்சு காட்டுங்க. அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட், அவர் அப்படியே இருப்பார். இங்கே ஸ்கூலில் அவர் சாமிஜி அவங்களை பார்த்து லெட்டர் எழுதி அப்புறம் வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஸ்கூலில் அவர் படித்து காலேஜுக்கு போட கடைசி வரைக்கும் படித்து எப்பொழுதும் மறக்காமல் நெஞ்சில் வச்சுட்டு அடிக்கடி வந்திருக்கார். அவர் 3 வயசுலேயே 4 வயசுலேயே இருக்கும் பொழுது எல்லா திருக்குறளையும் சொல்லி பிரமிச்சு போனவர். அவரை அன்போடு பாராட்டுகிறோம். உட்காருங்க திருமூலநாதன். நம்முடைய டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மிஸ்டர் தேவராஜன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நம்முடைய ஸ்கூலுடைய கவர்னிங் கவுன்சில் மெம்பர். அவர் தான் அந்த 10th +2க்கெல்லாம் அப்படியே ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் பண்ணவர். அவர் வந்திருக்கார், அவர் அன்போடு பாராட்டுகிறோம். அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எக்கச்சக்கம். அப்புறம் வந்து எங்களுடைய ஓடந்துறை பிரசிடெண்ட் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அன்போடு வரவேற்கிறோம், பாராட்டுறோம். அவர் வந்து நமக்கு ஸ்கூலுக்கு ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்களை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு. பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் இருக்கணும், வாட்டர் கொடுக்கணும், மரம் நடணும், என்ன ப்ராஜெக்ட் சொன்னாலும் அவர் உடனே சரிங்கக்கூடிய ஒரு தன்னலமில்லாத தலைவராக இருக்கக்கூடிய பிரசிடெண்ட் அவர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு இந்த 2 பெற்றோருடைய பேரண்ட்ஸ் வந்திருக்கீங்க, அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பிறந்த பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று வள்ளுவர் சொன்னதைப் போல உங்களுடைய குழந்தைகள் வந்து உட்காருங்கண்ணா, நீங்கள் எந்திரிங்க. இவங்க சுவேதோடைய பேரண்ட்டு, அவங்களுடைய இன்னொரு பொண்ணு இங்கே தான் படித்தா, அவனுடைய மென்டி, அவள் வந்து நேச்சுரலுக்கு டாக்டராக இருக்கா. அவள் இன்னைக்கு வரல, 2 வருஷம் கழிச்சு நாளை கூட்டிகிட்டு வாங்க. பாராட்டுக்கள். உட்காருங்க. எல்லாருக்கும் வந்திருக்காங்க. முன்னால் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் வந்து சாமிஜி அவருடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவுடைய சன் இருக்கார், கிராண்ட் சன்ஸ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தையும் பாராட்டுக்களையும் தெரிவித்துக்கிறோம். 25 ஆண்டுகள் இந்த பள்ளி இவ்வளவு தூரம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. அந்த வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்த முன்னாள் செக்ரட்டரி மிஸ்டர் நாராயணன் இருந்தார். அதை தொடர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள், வந்து பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்த இது ஒரு கூட்டு முயற்சி தான். பள்ளிக்கூடம் இவ்வளவு சிறப்பாக நடக்குதுன்னா ஏதோ சொன்னாங்க கவிதாசன் பண்ணார், இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து தான். தனி மனிதனாக ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. அந்த கூட்டு முயற்சி காரணமாக இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் தான் பேக் போன் ஆஃப் எனி ஸ்கூல். அவங்கள ஒரு கைதட்டலோடு நம்ம பாராட்டணும். ஏன் அப்படின்னா 24 hours அவங்க தான் கேரில் இருக்காங்க. நம்ம ஒரு குழந்தையும் வளர்த்த முடியல. அதுவாக 2 பேர் ஹாஸ்டல் வார்டன் 10 years ஆனவங்க வந்துட்டு போனாங்க. அதுபோல் எவ்வளவு சிரமம் இருக்குங்கிறது அதான் தெரியும். அவங்க காலையில் எந்திரிச்சிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எல்லாருமே இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டீச்சருமே பிரின்ஸிபால் மாதிரி. ஏன்னா நம்ம டீச்சர் ஆன் டியூட்டி கான்செப்ட் வச்சுருக்கிறோம். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் நடக்க வரைக்கும் அதை அவங்கள பாராட்டுறது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப், மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்டாஃப், அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. மெஸ்ஸு, லாண்ட்ரி, செக்யூரிட்டி, அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் கீப்பிங், எல்லா ஸ்டாஃப் மெம்பருக்கும் உங்கள் கைதட்டலாம் அவங்களை இன்றைக்கி நன்றியாக நம்ம தெரிவிக்கணும். இது சாதாரண விஷயம் அல்ல. கொரோனா பீரியடில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நம்ம சந்திக்கிறோம். 2 வருஷமாக நமக்கு ஃபவுண்டர்ஸ் டே நடத்த முடியல. இந்த வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் டே கூட நடத்த முடியல. 2 டைம் நீங்கள் வந்து உங்களை திருப்பி அனுப்ப வேண்டியதாக போச்சு. ஏன்னு தெரியல. ஏன் முதல் மழை நம்ம எதிர்பார்க்கல, 2வது மழை வந்து வேறு எங்கேயும் பெய்யல, இங்கேயும் மட்டும் பெஞ்சிட்டு போயிடுச்சு. மேட்டுப்பாளையத்திலே மழை இல்லை, இங்கே வந்து பார்த்தா மழை பெய்யுது. தெரியல, சாமிஜி இந்த வருஷம் வேண்டாம், அடுத்த வருஷம் வச்சுக்க, உங்களுக்கு வேறு வெற்றி கொடுக்குறேன்னு சொல்லி சவுத் ஜோன் ஹாக்கியில், அவங்க டென்னிஸில், அப்புறம் ஸ்விம்மிங்கில் அவங்க தான் நம்ம சவுத் ஜோன் வின்னர்ஸ். நேஷனல் போகிற அளவுக்கு வந்திருக்காங்க. ஹாக்கி எப்பவுமே போவாங்க, இந்த டைம் வந்து டென்னிஸும் ஸ்விம்மிங் போயிருக்காங்க. அவர்கள் அந்த கோச்சுகளை நான் கைதட்டலோடு பாராட்டுறேன். இந்த டென்னிஸ் வந்து டெல்லியில் விளையாண்டுருக்காங்க. குவைத்திலிருந்தெல்லாம் டீம் வந்திருக்காங்க. அங்கே இருக்கிற சிபிஎஸ்சி அவங்க வந்து 3 மேட்ச்சில் 2 மேட்ச் வின் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து 3rd செமிஃபைனல்ஸ் என்ட்ரு ஆகியிருக்காங்க. நல்ல விளையாடக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்காங்க. அவர்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அப்புறம் ஸ்ரீராம் இலக்கிய கழகத்தில் நம்முடைய 6 டிஸ்ட்ரிக்டில் 2 பேர் ஜூனியர் சரி, சீனியர் சரி, அர்ஸ்னி, கிருபா சங்கர், அவங்க 2 பேர் இப்போ இன்றைக்கி சென்னையில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸ்டேட் லெவல் காம்படிஷனுக்கு திருக்குறளை எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதனால் பாரதி சொன்ன மாதிரி சென்றிடுவீர் 8 திக்கும் போல நம்முடைய குழந்தைகள் அனுப்புகிறோம். நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஜெர்மனுக்கு அனுப்புகிறோம், அப்புறம் வந்து யூகே போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா படிப்பிலிருந்து மாறுபட்டு ஒரு மனிதனை உருவாக்க வேணும்னு பல முறை சொல்லியிருக்கோம். சில பேர்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு மாணவி எழுதிய கவிதை வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்துச்சு. என்ன எழுதினா, அப்பா சொன்னார் என்ஜினியர் ஆக சொல்லி, அம்மா சொன்னால் டாக்டர் ஆக சொல்லி,
அண்ணன் சொன்னால் அட்வொகேட்டாக சொல்லி, அக்கா சொன்னால் ஆடிட்டராக சொல்லி, ஆனால் இதுவரையில் யாருமே சொல்லவில்லை நல்ல மனிதராக வேண்டும் என்று அந்த மாணவி சொன்னார். நம்முடைய குழந்தைகளை நல்ல மனிதராக்கிற முயற்சி தான் நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். அதனால அவங்களுக்கு ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர்களாக, அன்பில் சிறந்தவர்களாக, அறத்தில் சிறந்தவர்களாக, எல்லா நிலையிலும் பண்போடு இருக்கணும். நிறைய பேர் இந்த பணிவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ PS1ன்னு சொல்கிறோமே, பொன்னியின் செல்வம் எல்லாரும் பெரும்பாலும் பார்த்துருப்பீங்க. அது ஒரு முக்கியமான கட்டம் இருக்குது, அதை யாருமே பார்க்கல. நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டேன் நான், யாருமே அதை நோட்டீஸ் பண்ணல. என்ன அப்படின்னா, இலங்கைக்கு போய் பொன்னியின் செல்வன் போய் அந்த புத்த துறவியை பார்ப்பார். அந்த புத்த பிச்சு சொல்லுவார், இலங்கை நீங்கள் ஆளு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்கு அவர் சொன்னார், தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை. அப்பா சொன்னார், அப்பாவே அரசனாக இருக்காரு, அரசன் சொன்னால் மீற முடியாது, தந்தை சொன்னாலும் மீற முடியாது, 2 பேர் ஒன்றா இருக்கும்போது நான் திரும்பி சோழ நாட்டுக்கு தான் போவேன்னார். அப்போ அந்த புத்த துறவி கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு கிளம்புவார். அப்போ அந்த புத்த துறவி ஒன்று சொல்லுவார், மண்ணளவு பணிபவன் விண்ணளவு உயர்வான் என்று சொல்லுவார். அதுபோல் பணிவு தான் நம்ம உயர்த்து. பதவி ஒருவருக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கும், பணிவு தான் மரியாதையை கொடுக்கும். ஆகவே பல்வேறு நிலையில் பணியாற்றக்கூடிய குழந்தை இருக்குவார். டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜி உட்காந்துக்கிறாங்க அமைதியாக. அவங்களுடைய ரொம்ப உங்கள் பையன் இப்போ தான் நல்லா செட்டில் ஆகி ரொம்ப பிரமாதம் வந்துட்டுருக்கிறான். ஆக பணிவோடு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை நம்ம உருவாக்குறோம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நல்ல செய்திகளை நல்ல விதமாக அவங்க வெளியிடுறாங்க. நம்ம ஸ்கூல் மேலே தனி அக்கறை எடுத்து அவர்களுடைய செயல்படுக்க வைக்கிறோம். ஆனால் நம்ம இந்த ஹியூமன் எக்ஸலன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 7 வேல்யூ சிஸ்டத்தை கொடுக்குறோம். இப்போ 2 புக்கு இங்கே வெளியிடுது சஜோனி. அப்புறம் நோய் ஒரு சாமிஜி அப்படின்னு ரொம்ப எளிய நடையில் டாக்டர் கணேசன் நம்முடைய அகாடமிக் அட்வைசர், ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபால் ஆஃப் த ஸ்கூல், அவர் போட்டிருக்காரு. கலெக்டர் அது வெளியிடலான்னு இருக்கிறோம். அழகாக எழுதியிருக்காரு. குழந்தைகளுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிற விஷயத்தை எளிமைப்படுத்தி எழுதியிருக்காரு. அது பிரமாதமாக இருந்தது. ஆகவே 7 வேல்யூ சிஸ்டத்தை பற்றி அங்கங்கே சொல்லித்தரோம். ஃபஸ்ட்டு 7 வேல்யூ சிஸ்டம் அதுதான் மெயினாக கொடுக்குறோம். அது அடுத்தது புக்காக கொண்டு வரலான்னு பண்ணியிருக்கோம். பர்சனல் வேல்யூஸ், ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு தனி மனிதனாக இப்படி இருக்கும்னு மகாத்மா காந்தி சொன்னார், மை லைஃப் இஸ் மை மெசேஜ் அப்படின்னார். பர்சனல் வேல்யூ, நான் நேர்மையாக இருப்பேன், உண்மையாக இருப்பேன், நியாயமாக இருப்பேன், சத்தியப்படி இருப்பேன், பணத்து பின்னால் ஓட மாட்டேன், சர்வீஸை மெயினாக வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதெல்லாம் சாமிஜியோட இருந்து எடுத்தது. 2வது ஃபேமிலி வேல்யூஸ். நம்ம தான் ஒரு குடும்பம். வருஷம் சீனியர்லாம் போகிறவங்களுக்கு இங்கே பெற்றோர் திருவழி வழிபாடு பல வருஷமாக நடக்குது, 7-8 வருஷமாக நடக்குது. 2010 12 வருஷமாக நடக்கிறது. அது பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே 12th பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜனவரியில் வைப்போம். அப்போ இந்த குழந்தைகள்லாம் பெற்றோர்களை அவங்களுடைய கடவுளாக நினச்சி பாத பூஜையெல்லாம் பண்ணி பண்ணுற பொழுது, ஏதோ நம்ம இப்போ கல்யாணத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம், அது சில பக்கம் நடக்குது, அது அப்படியே மெல்ட் ஆகிடுவாங்க, உருவிடுவாங்க. பெற்றோர்கள் மாறிடுவாங்க, மாணவர்களும் மாறிடுவாங்க. ஏன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது கொண்டாடுறது தான் நம்முடைய நிலை. அதனால ஃபேமிலி வேல்யூஸ். அப்புறம் சோஷியல் வேல்யூஸ். நம்ம ஒரு சொசைட்டியில் எல்லாத்தையும் மதிக்கணும், எல்லாத்தையும் நேர்மையை எடுத்துக்கணும், நான் தான் பெரியவன் போகக்கூடாது, அது சோஷியல் வேல்யூ. அதற்கு அடுத்தது பிஸ்னஸ், ப்ரொஃபஷனல் வேல்யூஸ். என்ன பிஸ்னஸ் செஞ்சாலும் அதில் முக்கியமாக நேர்மையாக இருக்கணும். அதை பற்றி சேர்மன் பேசுவாங்க. அது சாமிஜி சொன்னது, அது அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறார். ரூட்ஸில் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா அந்த எத்திக்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதற்கு அடுத்தது நேஷ்னல் வேல்யூ. இந்தியா பெரிய நாடு, பல மதங்கள், பல இனங்கள், பல விஷயங்கள் இருக்குது. இருந்தாலும் நமக்காக எல்லைகளை காத்து நிற்கிற அந்த வீரர்களுக்காக, அந்த வீரர்களுடைய குடும்பத்தில் அடிபட்டவங்க, இறந்தவங்க, ஃபேமிலி வெல்ஃபேருக்காக இந்த இது கொடுக்குறோம். என்ன ஃப்ளாக் டே நம்ம குழந்தைகள்லாம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம பாராட்டு. இந்த ஐடியா சேர்மன் தான் என்கிட்ட சொன்னார். ஒரு பக்கம் நாங்கள் ஃபங்க்ஷனில் பேசும்போது அவர் எங்கிட்ட கேட்டார், ஃப்ளாக் டே என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டார். ஏதோ NCC மூலமாக ஒரு 10,000 ரூபா கொடுப்போம் சார் அப்படின்னு. அப்படி பண்ணக்கூடாது. எல்லா குழந்தைக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்க ஃபீல் பண்ணணும். 5 ரூபா கொடுக்கிட்டு, 50 பைசா கொடுக்கிட்டு, 10 ரூபா கொடுக்கிட்டு, அதனால் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விஷயத்தை எல்லா பக்கம் கொண்டு போய் சேர்த்தணும். அதே விஷயத்தை ரூட்ஸில் கொண்டு போய் சேர்த்தணும், உங்கள் கம்பெனிலையும் கொண்டு போய் சேர்த்தலாம். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம இங்கே குழுக்குழுன்னு உட்காந்துக்கிறோம், சாப்பிட்றோம், ஏசியில் உட்காரோம், ஏசியில் போகிறோம். கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள், அந்த எல்லைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஃபென்ஸில் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள், இராணுவ வீரர்கள், ஏர்ஃபோர்ஸில், மிலிட்ரி, இங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்க உயிரை பணையம் வச்சு நம்முடைய உயிரை காப்பாற்றுறாங்க. அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன உதவி செய்யணுங்கிற எண்ணத்தை எல்லாரும் உருவாக்கணும். நம்ம குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. சில குழந்தைகள்லாம் 5000 கொடுக்குற, 10,000 கொடுக்குற அப்படின்னு எழுதிட்டு வந்தாங்க. உமா மேடம், பிரின்சிபால் மேடம் சொன்னாங்க, அவங்க இப்போ கம்மியாக கொடுக்கிட்டு 100 ரூபா கொடுக்கிட்டு அப்படி எச்சா கொடுத்தா அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட செக் பண்ணுங்க, அந்த குழந்தை பெருசாகி சம்பாரிச்ச போது லட்சமாக வாங்கி கொடுக்கிட்டு, அதனால் அப்படின்னு சொல்லி குறைச்சிட்டோம். குறைச்சி இப்போ 1,30,000 ரூபா கொடுக்குறோம். அந்த மாதிரியான உணர்வு நேஷனல் வேல்யூ. அதற்கடுத்தது குளோபல் வேல்யூஸ். குளோபல்லாம் ஒரு நாட்டில் போனால் பாருது. அதற்கப்படுது ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ். ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸ்னால் பியூரிட்டி ஆஃப் தாட்ஸ். இந்த 7 வேல்யூ சிஸ்டத்தையுமே
ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்முடைய போர்டு மீட்டிங் நடந்தது. அவங்க சேர்மன் அவர்களும் நம்முடைய தேவராஜன் அவர்கள் வந்து டிஆர் கார்த்திகேயன் சார்கள் அந்த இருக்கிற மாதிரி திரு விஜயகுமார் ஐஏஎஸ் அவர்கள் எல்லாம் சொன்ன கருத்துக்களை எல்லாம் உள்ளே வாங்கி இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். இன்னும் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 25 வருஷத்தில் இதான் சாதிச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அதனால தான் மைல்ஸ் டு கோ இன்னும் எங்கேயோ ரீச் ஆக வேண்டியிருக்கு. 25 வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த குழந்தைங்க மனநிலை வேறு, பெற்றோர்களுடைய மனநிலை வேறு. 25 வருஷத்தில் டோட்டலாக மாறிடுச்சு. அது இந்த 2 வருஷம் கொரோனா பீரியடில் வீட்டிலேருந்து வந்த பிறகு அந்த குழந்தைகள் ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு நாங்கள் எடுத்த முயற்சி 10 மாதம். ஐயோ சாதாரண விஷயம் இல்லை. உங்களுக்கு என்ன எங்கிட்ட அனுப்பிச்சு விட்டீங்க? நாங்கள் வந்து பார்த்தா அவன் மொபைல் ஃபோன் கொண்டு வர, அவன் இது கொண்டு, அது இல்லாமல் அப்படியே ஆகி போயிட்டான், வீட்டில் அப்படி ஆகிட்டான். அதுக்கு வந்து எடுத்த அத்தனை டீச்சர்ஸ்க்கு, இங்கே இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பருக்கு, எங்களுடைய வைஸ் பிரின்சிபால் இருக்கார் அவர் டாக்டர் சக்திவேல், அவர் அங்கே இருக்கார் பாருங்கள், அவர் தான் டோட்டலாக அந்த இதை எடுத்துகிட்டு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் பாராட்டிட்டு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆகவே நம்முடைய பார்த்திபன் சார் அவர்கள் தான் பார்த்த மெய்மறந்து போனது. உடனே அவங்க வந்து சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் இருக்கு பாருங்களேன், அதில் அவர் சொல்லட்டுன்னு விடுறேன். சில பக்கம் வந்து உடனே அதை ப்ரோட்டோடைப் பண்ணலாம், கமர்ஷியல் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ்ஸு நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு வந்திருக்கு. அவங்க போக்கிலையும் விட்டுட்டோம், எப்படி பண்ணுவாங்களோ பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அதனால் நம்முடைய குழந்தைகள் லீவு முடிஞ்சு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. இந்த லீவில் போன பிறகு நாங்கள்லாம் எப்படி இங்கே இந்த வளர்த்துருக்கிறோமோ அதை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் 9 மணி வரைக்கும் தூங்க விடாமல். அப்புறம் முக்கியமான விஷயம், அது பெரிய அம்மா இருப்பாங்க, வீட்டில் இருக்கிற பாட்டிமார் இது மாதிரிலாம் குழந்தை வந்து இழைச்சி போயிட்டா அப்படின்னு அவங்க சில வேலையை செய்வாங்க. அது என்ன வேலையிட சாப்பிடு தம்பி இது சாப்பிடு தம்பின்னு அவங்க விஷயம் ஊர்வன பரப்பன எல்லாம் ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தாதீங்க, பண்ணாதீங்க. அவன் ஃபிசிக்கலாக இப்படி ஆகியிருக்கான்னா நிறைய குழந்தைங்க வந்து எனக்கு வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால் கட்டாயப்படுத்தாமல் அவங்க போக்கில் நல்லபடியாக வளர சொல்லி இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க பாருங்கள் எங்களுடைய ஜெம்ஸ் ஆஃப் ஜெம்ஸ், அது மாதிரி நம்முடைய குழந்தைகள் உருவாக்கணும். பெற்றோர்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், நம்ம வரக்கூடிய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர், மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து 2023 புத்தாண்டில் புதுக்கனவு மலரட்டும், புத்துணர்வு அறிவியலே நெஞ்சம் குளிக்கட்டும், தப்பேதும் இல்லாமல் வாழ்க்கை தலைக்கட்டும், தலைமுறைகள் வாழ்த்தியுமை வணங்கட்டும் என்று சொல்லி இந்த நிகழ்வு முடிஞ்சது. எல்லாரும் டின்னர் சாப்பிட்டு ஊர் போகிறது கொஞ்சம் மெதுவாக போங்க, ரோடு ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. அதனால் வந்து சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்முடைய சேஃப்டி பார்க்கிங் இருக்குது, குழந்தைகிட்டலாம் சொல்லியிருக்கிறோம். பேரண்ட்ஸ் சீட் பெல்ட் போடலைன்னா வண்டியிலேருந்து இறங்கிக்குவாங்க சில பசங்க, அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்கிறோம். குழந்தைங்க சொன்னால் தான் கேட்குறீங்க. அதனால் வந்து அதுக்கு என்ன, அந்த ஒரு குழந்தை சொல்லிச்சு, நான் சீட் பெல்ட் போடாமல் அது எங்கள் வண்டியில் வந்து அந்த வரும் சீட் பெல்ட் போடனேன் குயின்னு சத்தம் அடிக்கு சார் அப்படின்னா. அது எப்படி உங்கள் அப்பா மேனேஜ் பண்ணுறாருன்னா, அது வந்து சீட்டுக்கு முன்னாலே எடுத்து பின்னால் சொருவிடுவார் சார், சத்தமே வராது சார். 4th படிக்கிற குழந்தை இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணால் அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அதுக்கு நீ அலோவே பண்ணாத, ஏன்னா டாடி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் எனி திங் எல்ஸ், இஸ் த ஃபேமிலி பிரெட் வின்னர், நீ நினச்சிப்பாரு, எடுத்து சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்கோம். குழந்தைகள் சொல்கிறது வந்து கடவுள் சொல்கிற மாதிரி அதை கேட்டு நடங்க. நன்றி, வணக்கம். Excellence is unique and remains a masterpiece. I take immense pleasure in requesting our Managing Trustee, Sri K. Ramasamy, who through his simplicity infuses excellence in others as well, to address the gathering. Pleased to see all of you here for the Silver Jubilee celebration year, and I have to thank our alumni for that, and what Rupesh has spoken and she has spoken is really gone deep into my heart. Thank you. First of all, I have to thank Dr. Parthiban, PhD, Professor of and Dean of Forest College here, Research College here, for accepting our invitation on such a short notice and being able to be here, especially when our collector said he could not make it in time. So thank you, sir, for that. Dear parents, students, Secretary Dr. Kavidasan, Academic Advisor Dr. Ganesan, Principal Mrs. Uma Mageshwari, Vice Principal Mrs. Saktivelu, faculty members, our Governing Council member Thiru Devarajan, well-wishers, press and media, and everyone. It gives me immense pleasure that I greet each and every one of you on the occasion of the Silver Jubilee of Sachidananda Jyoti Niketan. 25 years, glorious years, are nearing completion or just completed. And when I look back, I can say with confidence that this feat would not have been achieved
without the grace and blessings of our founder, His Holiness Sri Swami Sachidananda Maharaj. Our pranams goes to him. All these 20 years of man-making, we strive to improve the quality of life of our children. And we thank all the students, parents, present and past, and the well-wishers who supported our cause wholeheartedly in their own unflinching way. We are confident that with your support and involvement, we shall move ahead in providing holistic education to our children to enable them to become the true leaders and face the society with confidence, maintaining our ethics and values, which we think is the most important one. For almost 2 years, children have been facing tough time being away from the school, and on the online mode of teaching has given a lot of problem to them. And it has not given, the online coaching has not given the expected results academically, whereas it has resulted in poor health of the children, both mental and physical. The age where they should be flexing their muscles and intellect, unfortunately, were forced to be indoor in the name of pandemic and the restriction that kept them away from the schools. The inquisitive nature of children was curbed, and there was not enough nourishment for their intellectual challenge. Find to themselves on mobiles and computers, they were in the world of their own. More than them, parents were praying for the reopening of the schools as this online mode of learning started creating huge gap between fantasy and reality. There are children who, by virtue of staying away from school, would have developed habits that were inappropriate, such as late rising, not having meals on time, going to bed late, etc. The first couple of months, our focus and priority was more on their well-being and saw to it that they are settled mentally. As Dr. Kavidasan said, it was a daunting task for all of us. I must appreciate all our faculty and you parents for helping us to feed the children with the right mixture of physical, intellectual, emotional, and other supports and needs. Now I am very happy to say that all our children got into their routine and doing extremely well in all fronts. You will find from the Silver Jubilee we are going to release, and also our principal has displayed what all our students have achieved. That is really, really heartwarming. We have added a separate section that souvenir, the significant milestones that we have crossed all these years, along with the feedback of school we have received from alumni and our former parents, which speaks volumes of love, care, and attention which we nurtured them during their stay as students. Starting from the year 1997 to till date, we at Sachidananda follow Swami Sachidananda's principle, live and learn to love and serve. And the results have been phenomenal for everyone to see in the form of growth of Sajonians. The very fact that you all have accepted us and trusted our system in the man-making process at Sachidananda is a reward and testimony to us. Swamiji always wanted the children should be taught values as they grow, and I am glad that Sachidananda, it is given priority at every bent of opportunity during their stay here. Alumni of school have gone all over the world spreading the message of our Gurudev, and I am sure that they will continue to hoist the flag of humanity high as well as during their entire life. Just now you heard our alumni, Ms. Sweta Srivaran and Mr. Rupesh speak about their school experience and how it helped them to do what they are, to be what they are here. We are really overwhelmed on hearing their experience and speech. Also from the, I don't know whether you know about them, their performance. When in the school, they excelled in every field, not only in academics, they excelled in sports all around, which is most important. Many parents think that, if the children are involved in sports activities, they will lose academic excellence. It is not so. In fact, it is contrary.
the children who have excelled in sports are really excelling in all round. Not only physically, mentally, but also all around. So I want to keep all of you this in mind. That is why we are giving so much importance to sports. You would have seen from the presentations that almost every area we enter, we stand number one. So most of the schools, don't have even playgrounds. This is very unfortunate. So we want to see that our children are exposed to such physical activities. This is very important. So that's what gives us also happiness. Here, freedom and discipline go hand in hand at Sachidananda. Children are given free hand to choose games of their choice to excel. The freedom to express their choice to excel. The freedom to express through open house get-together and other events. The freedom to explore the nature around them. The freedom to choose their own co-curricular activities through club activities so that their innate talents are unearthed. You would have seen from the various activities and also in the club you would have seen what all the children have displayed here. Because we are able to give such opportunity, they are coming up. No wonder it is this freedom combined with self-discipline made them grow into mature adults in the school stage itself. This was well reflected when our school robotic team bagged international honors at competitions held in Bangkok, Thailand. Not only this year, also in the year 2019, both we won. In 2019 also, we were the only Indian schools to win the international competition in Bangkok. That time, this time due to pandemic, the participation was only from the Asian countries, predominantly from Thailand. The last time it was from Japan, Singapore, and also from Russia. There also we won. So that is what, we think is an opportunity we give to children here. On the sports front, I am delighted to say, I think it's already repeated, both our students, both under 19 boys and girls have retained the national zone CBSE title and qualify for national in hockey. Along with that, this first time our tennis and swimming teams also have been qualified for first time to vie for the national title. I'm glad that children are making use of our sports facilities to raise their standards. With the inauguration of the Silver Jubilee rifle shooting range this year, I'm optimistic a few of them will hit the headlines of national and international level. While thanking each and every one for traveling shoulder to shoulder with us in the past 25 years, our pleasant journey, we thought it is time we give it back to the society by supporting, we want to, as a Silver Jubilee celebration, we have decided to adopt a primary school in our vicinity, providing them with all support such as improving their infrastructure, strengthening their pedagogy, providing necessary sports equipment, etc., thus making it a model school in every aspect, giving those deprived little young ones a happy schooling experience. The world sees Sachidananda as a school of excellence, and efforts will continue in the years to come in making it better and better. I take this opportunity to thank all those who sent letters of commendation to us to decorate the souvenir. I also thank members of School Governing Council, Dr. Kavidasan, Secretary, the Academic Advisor, the Principal, the Vice Principal, all the faculty members of Sajoni family for their untiring effort in taking the school forward in every front. We complete 26 years with satisfaction and joy, 25 years with satisfaction and joy. We look forward to marching ahead in the remaining decades with hope and optimism. Thus, with the support of all of you, we continue to take care of our children entrusted to our care. Man-making is a long-drawn process. From time immemorial, families and schools play a leading role in shaping the very personality of our children. As Swami Sachidananda Maharaj said, children are our hope of the future. If we take care of them, the future of this country is bright. Let us together move forward to fulfill this noble vision.
Dr. Kavidasan, while talking, he said, I'll be explaining a little bit about Swamiji's philosophy, how it is applied in life. I want to share, just take a minute. Swamiji's philosophy, two major. One is, truth is one, paths are many. That's about religion. He says every religion's purpose is same. Only they take a different route to go to the same, reach the God. Another very important is, our school's motto is live and learn to serve. Swamiji always talks about the purpose of human life is to serve without expecting anything in return. So, Swamiji, I used to ask Swamiji, how is it possible that, we can serve without expecting anything in return, especially when we do business. We are doing business for making money, earning money. So how can that be treated as a service? Swamiji explained that he asked, at that time, about 1,500 people were working in our company. He said, how many people are working? I said, 1,500 people. Okay. In a way, are you not helping 1,500 families? I said, yes. How many of you have suppliers? Maybe about 150, 200 suppliers. So are you not supporting them in a way? Then how many dealers, distributors? That goes into many thousands. Are you not helping in their life? I started opening my eye. Then he said, okay, where your product goes, who is going to use the product? The product what you supply is going to serve a purpose. That is what the product is made for. It is not for making money. It should serve the purpose. So that is, your business is to serve a purpose and to help others. The profit is a byproduct. This is what he put deep into my mind, and this philosophy we start to follow in every activity in our company, in our school, our teachers. Our teachers' fundamental value is taught this way, that their purpose is to serve without expecting anything in return. That's why we see all these results. So why I am telling here is, all of you parents, keep this philosophy in mind. You are all doing business like us. Many of you will be doing business, in your profession. Keep this philosophy in mind. Don't run after money. You do your business. Whatever you do, it has to be the best. That should be in your goal. That should come into your children's mind. This is most important. The mind should go in that direction, not towards money. If we chase towards money, there will be no end. It's like chasing a shadow. You keep moving, it will continue to go. But you change your philosophy of this. I tell you, there are, everybody has a lot of stress. I see many people stressed. This is mainly because of running towards something which we can never achieve. So change your mind so that you can be peaceful and everybody will be peaceful. And I want all of you to follow this and try to educate your children. Let us be a model so that they will learn from us. This is what I want to request all of you. This is going to change your life. Not only mentally, physically, health-wise, everything it will change. So I want to leave this message to all of you to really think it over. With this hope, I wish you all a very happy New Year 2023. நான் ஒரு நட்பை பற்றி ஒன்று எழுதுகிறேன். உப்பில்லாமல் கூட உயிர் வாழலாம், ஆனால் நல்ல நட்பில்லாமல் உயிர் வாழ முடியாதுன்னு. நல்ல நட்புனா என்ன அப்படின்னா, கண்ணீரை துடைப்பவன் நல்ல நண்பன், கண்ணீரே வராமல் தடுப்பவன் தான் நல்ல நண்பன். இப்படி ஒரு நல்ல நண்பனாக நீங்கள் வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவருக்கு நிறுத்த முடியல. அவ்வளோ பார்த்துருக்காரு, அவ்வளோ பேச வேண்டியதாக இருக்குது. எல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக பேசினாங்க. அவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் வந்து ஒரு 3 பேரை ஆனர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். வந்து எங்களுடைய டாக்டர் முருகேசன் அவர்களை வேலைக்கு அனுப்புகிறேன். பேண்டமிக் முடிஞ்ச பிறகு டெய்லி 11 மணி வரைக்கும் கூட பேசிட்டே இருப்போம். வாங்க சார், தயவுசெய்து வாங்க. அவர் வந்து டே 1லேருந்து இந்த ஸ்கூலுடைய உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய ஹெல்த் அவர் தான் பார்க்குறாரு. கிவ்தம் வெரி குட் அப்ளாஸ்.
வந்திருக்காங்க, அவங்களுடைய டாக்டர்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய கிராண்ட் டாக்டர் இங்கே படித்தோம். அவங்க இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காங்க. பிரவீன் வாங்க. கம் ஐ ரெக்வஸ்ட் நம்முடைய தேவராஜன் அண்ணா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அவர் தான் வந்து பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த். அவர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பூரா எங்களுக்கு சொல்கிறாரு. அதை விட முக்கியமாக இன்றைக்கி அவருடைய பர்த்டே. அப்புறம் எங்களுடைய பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் அவர்கள் வணக்கம் ராஜனா. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Now, may I request our erudite academic advisor, Dr. V. Ganesan, to offering propose all the the vote of credit thanks. that what we have achieved so far. In the lotus feet of our Swamiji, I begin this word of thanks. 25 years have gone past, and we are into the 26th year. And to me, it looks like as if we all entered this campus yesterday. The journey of this 25 years have been filled with beautiful memories, with the students on one side, with the teachers on the other, with wonderful birds and animals to give us support. This place has been blessed day in and day out. I don't think the entire family members would have asked a better place to live in. And I take this opportunity first to thank each and everyone, including our Swamiji, Sri K. Ramaswamy, the managing trustee of the school, Dr. Kavidasan, the secretary, and the former secretary, Mr. Narayanan, and all those who joined with us, and to ensure that SJN today stands as a one-time destination. In fact, it's a matter of pride to all of us at Sachidananda that we all travel together the journey of man-making. Swamiji quite often said, where there is devotion, dedication, and discipline, and it will be a beautifully enshrined in that place. And no wonder Sachidananda has become one such. The chief guest of this evening, Dr. G.S. Samiran, IAS, the district collector, Coimbatore, is expected perhaps in a few minutes from now on. And on behalf of all of you, first I would like to thank him for having accepted this particular schedule and being here to release the souvenir and also to give away some mementos. No great task can be accomplished without the support of very, very strong hands. I would like to, first of all, thank Dr. K.T. Parthiban, our guest of honor, Professor, Dean of Forest College, Metupalayam. His 15 to 20 minutes oration is nothing but an exhibition of outstanding, culling out words. Thank you so much, Dr. Parthiban. You were talking about you get charged up by visiting one particular club. Let me tell you, that club is Deco Masters. And no wonder
after visiting Deco Masters Club, he has got such a kind of energy, like our children, to speak almost non-stop for 20 minutes with the energy level so high, and no wonder perhaps our students and the club must take a little bit of credit. Thank you so much, Doctor. We also thank our Managing Trustee K. Ramaswamy for being our pillar of strength and offering such wonderful values to all of us. And to Dr. Kavidasan, I always call him man of all possibilities, has proved once again that it is again the values that will stand by, the 7 values, wherever you go by. Thank you so much, sir, for your wonderful words, for keep reminding us. Of course, with Rupesh, Swarna, Tirumala, and our Dr. Son Praveen, I would not have asked, because people quite often say, the proof of the pudding is in its eating. All 4 are here, and 2 of them spoke, and 2 of them haven't. And it is these kind of students we send out to the world to prove ourselves that no task is inferior to all of us. This is exactly the process of man-making that we are doing it here. Special thanks to our managing committee members, Sri K. Devarajan, the former director of school education, government of Tamil Nadu. And the most important thing, as our chairman was talking about, in a couple of minutes from now, in the hands of our collector, we are going to release 2 important souvenirs. One is about to know our Gurudev, a short biography about our Swamiji, so that the entire student community will come to know more of him. And the second about the Sajoni for the academic year 22-23, in which we have selected the best of the best writings of our children and the parents, and especially all those who gave their recommendations. In fact, the list goes, to be very frank, to Sri Maradachala Adigalar of Peru Radinam, Sri Kumaraguru Swamigal of Gaumara Madalayam, D.R. Karthikeyan G, the former CBI director, and Sri S.K. Mailanandam, the chairman of SRM Feeds, and Sri V. Balasubramaniam, the chairman of Banari Menon Institute of Technology, Sri R.K. Ramaswamy, the correspondent of R.K. or group of schools, Sri B.K. Krishnaraj Vanavaraya, the chairman Bharat Vidya Bhavan, Sri G. Rangaswamy, the managing trustee of GRG Trust, Sri Lena Tamilvanan, a well-known writer and an orator, Sri N.C. Nandagopalan, the secretary of PhD schools, Sri I.M. Rajaram, the former IAS and presently with Lokayut India, Dr. Mailswamy Annadurai, the noted scientist, and Sri Dr. Vijay Kumar, who is one of the board members. In fact, I thought of just sharing the last 2 of what they said about. This is from Mr. MP Vijay Kumar about the Silver Jubilee celebrations. Sachidananda Jyotiniketan International School promotes the only Indian culture amongst us, as it was the vision of our Gurudev, Sri Sachidananda Swami Ji. It cultivates these noble values through eventful programs, events, and activities. For the past 26 years, it has been cultivating the young minds with the great virtues. Apparently, it makes society work with the minds of sagacity and the maturity. When people work with the minds of sagacity and maturity, certainly success follows. And Dr. Mailswamy Annadurai has sent his message like this. I am extremely happy to know Sachidananda Jyotiniketan International School, Kalla, is celebrating its Silver Jubilee. I understand the school has done extremely well to provide such a holistic education to the students of both genders to meet the challenges of ever-changing world. I'm also impressed to know that the products of the school are doing exceedingly well across the world in the chosen field of career and entrepreneurship. My best wishes to the school management, teaching and non-teaching staff, and students in the eve of the Silver Jubilee celebrations. That's what I said. It has been a wonderful journey where people have joined at succeeding intervals and make this journey more meaningful. I take this opportunity to thank each and every one,
especially the officials from the education department and the headmistress from Panchayat Union School, and the students and staff are contributing 1,30,000 rupees for the Flag Day. Our invitees, guests, parents, our medical professionals, volunteers from Roots Group of Companies, Coimbatore, and former students, their family, press reporters, media, and the copyists who are going to be there, and actors to be on the stage, maintenance, video, audio, almost everyone has contributed. You're going to see the musicians who are waiting, and we are going to taste one of the finest of the delicious dinners, which is just displayed perhaps after the program gets over. Teachers, staff, volunteers, and all those who supported so far. And a special thanks to our principal, vice principal. Almost everyone who has joined hands to see that the quality of life here stands supreme. I just want to end with only one advertisement, which perhaps a month ago, in fact, came in and came out on the screen. During the recent the World Cup that was held in Australia, time and again there was an advertisement popping up on the screen about the cricketers. And the advertisement says, when you aim for victory, you are not alone. There are people who will join hands. That's what exactly Paulo Coelho says in his Alchemist. If you want to achieve anything in the world, all the forces in the world will achieve in granting to you what you desire for. So, ladies and gentlemen, it has been a wonderful journey, and thank you so much for each and everyone for making this journey more memorable. Thanks, everybody.